Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hope you all are safe and sound. Today's lecture is about types of adjectives, and we are going to explain the adjectives of number. نو بس مو په adjectives of number باندې ده، نو دا بس به موږ تاسې سره کوو او همدغه lecture مو اخلو. Adjectives of numbers are also called numerical adjectives. Data numerical adjectives همچنان ویل کیږي. Adjectives of number are those adjectives which are used to count the nouns or order the nouns in a particular series or group. Those adjectives which are used to ask the number of things, people, and usually answer the questions of how many. لنو ځکه کله چې د number adjectives په هکله خبرې کوو، دوی د اشخاصو یا شیانو یا د things یا د people تعداد باندې مربوط کیږي یا د دوی هغه order ښیي، یا په بل عبارت سره دوی د how many پوښتنې ته ځواب وایي. نو کله چې دوی په هکله بحث کوو، دوی نو هغه تعداد ته مربوط کیږي یا د دوی هغه order ښیي یا د دوی هغه position ښیي. نو مخته راځو د دې هغه اقسامو باندې به بحث کوو. Adjectives of number دو برخو به ویشل کیږي، یو ordinal adjectives دی، بل هم cardinal adjectives دی. Ordinal means توصیفي یا درجه‌ای صفتونه، او دا هم عددي صفتونه کوي. دا نو په دې ډول سره دي. Ordinal adjectives are those adjectives which are used to show the order of nouns in a series or group. دا نو یو order ښیي یا د یو position ښیي، لکه موږ تاسو وایو چې first, second, third, fourth, fifth. دا ستاسې ordinal adjectives دي، right? like a first student, third position, first position. دا نو یو order ښیي یا دا نو یو position ښیي د یو اسم. Cardinal عددي صفتونه چې دي are those adjectives which are used to count the nouns. دوی نو په شمیر باندې دلالت کوي، یو تعداد ښیي لکه 1 2 3 4 5 6 1 book, 2 books, 3 books, 5 books, 6 books. دا ستاسې cardinal adjectives دي، right? 2 books, or you can say 20 students. Those adjectives which count the nouns are called cardinal adjectives, while those which order the nouns they are called ordinal adjectives. نو ما خبرې وي چې باره مو ذکر کړئ. لکه زه وایم چې she selected first car or she selected the first car. article به اخلئ، ordinal adjective شو. or you can say she bought 5 books. 5 books نو چون په جمع اسم باندې فالو کیږي، 5 ستاسې بیا cardinal adjective کې دا راځي. اتمه شماره هم نو adjectives of quantity ده. quantity خپل مقدار ته ویل کیږي. adjectives of quantity are those adjectives which are used to show the quantity or measurement of either count noun or non-count nouns. Some adjectives of quantity are listed here. دا نو که شمیردونکي اسم اوسیږي یا نه شمیردونکي اسمونه اوسیږي، د دې هغه کوانټیټي یا میجرمنټ هغه اندازه ښیي. که شمیردونکي اسم وي که نه شمیردونکي اسم وي، دې ته مربوط کیږي. لکه مچ موږ تاسې لرو، طبعا دا نو نه شمیردونکي اسمونو ته راځي. مني بیا شمیردونکي اسمونو ته راځي. لیټل او لیټل دغه دواړه نو بیا نه شمیردونکو ته راځي. a little به یو مثبت کانسپټ ورکوي، لکه a little sugar, a little milk, a little water. خو که بیا little زه ووایم دا نو بیا منفي کانسپټ لري، لکه little water means ډېرې کمې اوبه چې ماته هم کفایت نه کوي. خو که a liter ووایم دا نو بیا مثبت کانسپټ ورکوي. a few او few دا نو شمیردونکو اسمونو ته یوز کیږي، خو a few یو مثبت کانسپټ لري، لکه I have a few books. زه یو څو کتابونه لرم، لکه زما پرې ګزاره کیږي. خو few بیا نو دا منفي کانسپټ لري، او انف په دواړو حالاتو کې تاسې یوز کولی شئ، شمیردونکو ته او نه شمیردونکو ته. The students need many chairs. We have enough time to study. She has enough books to read. A little and a few are used in positive sense مخکې مې ویلې which can complete your requirement. exactly. Little few are used in negative sense which can't complete your requirement. It means that something more to fulfill your requirement. اما خبره ده چې منفي کانسپټ کې few little لذي او a little او few بیا مثبت کانسپټ دی ورکوي. exclamatory adjectives بلې برخې ته راځو. دا به تعریف کړو د دې او د دې examples به واخلو. okay.
نو کله چې exclamatory وایو means ندایي صفتونه exclamatory adjectives are those adjectives which are used to show sudden or strong surprise or emotion about noun or pronoun دونه like ناڅاپي احساسات ښیي جذبات ښیي like a what a car څه یو موټر یا وایي چې دلته خو دا یو strong surprise ښودل شوی د موټر په هکله یا such a cool day دغسې یو په زړه پورې ورځ دا نو what a car you can say how beautiful car it is دا نو ستاسې په exclamatory adjectives کې راځي چې ناڅاپي احساسات ښیي empathical adjectives یا empathic adjectives دي تاکیدي adjectives these are those adjectives which are used to emphasize noun or pronoun in a sentence په اسم یا ضمیر باندې تاکید کوي empathical adjectives are listed here own ده او very ده she drives her own car هغه خپل موټر څه کوي چلوي دغه own کلمه چې ده دلته ده تاکید کوي own car own pencil own house او داسې نور نو وایي چې دا یو empathical یا تاکیدي adjective ده د own کلمه as it emphasizes the noun car money is very need of life نو دغه د very کلمه هم ستاسې empathical adjective شو په دغه need باندې څه کېږي تاکید کېږي right نو موږ تاسې وایو چې دا تاکیدي adjective شو empathical adjectives are pronounced with a little stress نو یو څه stress اخلي لکه وایو چې own car very need of life thank you very much او داسې نور لکه دا تاکید په خاطر باندې کارول کېږي right راځو cases ته the adjective cases of adjective is a grammatical term that indicates the possession of adjectives in a sentence in English grammar adjectives have 4 cases لکه دا adjectives case چې دي دا نو په جمله کې د جمله کې دوی position ښیي د یو صفت چې یو صفت څرنګه کارول شوی دی په کوم حالت کې کارول شوی دی placement یې ښیي attributive case لرو predicative case لرو abridging case لرو or post indefinite case موږ تاسو لرو attributive case ته راځو attributive case is also called direct case مستقیم case د مستقیم کلمه هم دې کارول کېږي د direct case in this case adjective is used before a noun دغه نو adjective مخکې د noun نه کارول کېږي نو ځکه ورته مستقیم case هم وایو یا بڼه یا حالت ورته وایو لکه زه وایم چې the old car right runs very fast old car دا د old کلمه مخکې د کار نه راځي نو د placement یا ځای یا position شو دا نو attributive case اختیاري یا مستقیم حالت شو so it is called attributive case Shemit a tall man nice car intelligent student lazy student او داسې نو په دغه حالت کې attributive case کې adjective څه ده دا د اسم نه مخکې راځي نو ځکه ورته direct case هم وایو بل څه ده predicative case ده predicative case is also called indirect case هم دې ته ویل کېږي in this case adjective is used after linking verbs as like is mr was were look get become seem taste smell داسې نور the students are happy دا دې کیس کې چې indirect case مرتول کېږي adjective څه ده دا د verb نه وروسته د linking verb نه وروسته راځي دغه ستاسې linking verb څه دي نه وروسته adjective راځي لکه he is intelligent he is clever she is tall he is brave او داسې نور or you can say she looks sad right abridging case is also called inner case right land چې موږ تاسو وایو یا short یا مختصره بڼه in this case adjective is used between one linking verb and one noun دا نو د one linking verb او د یو اسم ترمنځ وایي adjective کارول کېږي لکه he is intelligent student she is lazy girl او داسې نور linking abridging case noun verb لکه دا adjective په منځ کې راځي نو دا abridging case دې ته ویل کېږي یا مختصره بڼه یا شکل چې موږ تاسو ورته وایو post positive case دا post positive case is also called indefinite case indefinite means یو نامعلوم حالت یا بڼه هم دې ته ویل کېږي دا post positive case دا in this case adjective is used after indefinite pronouns
په دغه بڼه کې adjectives دي د independent pronouns نه وروسته راځي چې موږ تاسو لوستي something or anything or somebody someone somewhere داسې indefinite pronouns دي نو تر دې وروسته دوی راځي لکه زه وایم چې he bought something expensive هغه ځینې شیان یو څه قیمت واخیستل یا هغه یو څیز قیمت اخیستی دا چې څه اخیستی دي so something refers to indefinite pronouns ده نو نه پوهېږم she needs something special هغه یو ځانګړي شي ته اړتیا لري right نو دلته special یا expensive داسې دغه کیس کې راځي په indefinite کیس کې چون د indefinite pronouns نه وروسته دوی کارول شوي دي یا استعمال شوي دي نو راتلونکي کلاس مو خیر په degrees of adjectives باندې دا و زموږ تاسې د adjectives types او cases مو خلاص کړل تمه ده چې یو څه مو زده کړي اوسیږي stay blessed and take great care of your health